Hi, good morning to all of you who is joining in to Mastermind YouTube channel. Subha Udayasanak සියලු දෙනාට මේ live program එකත් එක්ක එකතු වෙන සියලු දෙනාට good morning. So if you're watching this later on, you will see this is actually a live telecast that we are doing on our Mastermind YouTube channel. So welcome all of you. To start with, today in our live program, we are going to discuss. A lot of people ask about what are the undervalued stocks in the stock market. So there was a little bit of a research that had to be done because the latest earnings had to be updated, and we have some a list for you. So in this channel, we are not giving you a buy or sell recommendation. Buy or sell recommendation එකක් නෙමෙයි මේ YouTube channel එකේ අපි කරන්නේ දැනුම අවබෝධය බෙදා ගැනීමක්. ඉතින් මගේ තියෙන experience එක අවුරුදු 18ක් stock brokering field එකේ තියෙන experience එකත් එක්ක මම මුහුණ පාපු දේවල් සහ what I experience and the good sides, bad sides ඒ ඔක්කොම අඟලෝ එක බෙදා ගන්න openly. So this is actually a free area for you all to gain a lot of knowledge when you are trading. There was a lot of questions that people asked me about how to make money in the stock market. ඊට අමතරව trading වලින් කොච්චරක් හම්බ කරන්න පුළුවන්ද කියලා නේ වගේ ඊට අමතරව මේ channel එකේ අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු ගොඩක් අය කතා කරන් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ social media ගොඩක් කට්ටිය videos කරනවා YouTube කරනවා but ඒ විදිහට ඒගොල්ලෝ කරනවා නම් මේ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ කෝටිපතිය වෙලා ඉන්න ඕනේ. right ඊට පස්සේ මම දකින්නේ ඒගොල්ලෝගේ දේවල් share කරද්දී මම සමහරට openly share කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මම සමහරට කරපු trades ගැන සහ මම දවසට 30 40 50000 100000 profit ගන්න විදිය ඔයගොල්ලන්ට සාක්ෂි අතෝ ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා but this is not a buy or sell recommendation or to show you that what shares to buy or sell. This is I'm just sharing what is supposed to be done as my personal experience. So USA markets saha in European countries also there are YouTubers who share their portfolios. So I hope Securities Exchange Commission or Stock Exchange will not penalize me on this because I'm just sharing the experience that I'm gaining. So we have a lot of people joining in. We have Tikshana, good morning. Sajid joining in, Manoj joining in, Nuan, Yasas, Ubudu, Sampath, Namal, Gamini is joining. So a lot of people are joining in. Nice to see the chat box filled with all of you all. Vasana is joining in. Cool Bravo is always there. So there are Pradeep is joining in. Bruvanta, Rasika, Channa. Good morning to all of you all. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ කිව්වා පුළුවන් නම් මේ විශේෂයෙන් අපි අර intelligent investor zoom training එකේ mastermind master class එකේ කරනකොට මේ විශේෂයෙන් මම ડોක්ටර්ස් කීප දෙනෙක් කිව්වා අපිට පුළුවන් නම් පොය දවසක කරන්න මොකද අනිත් දවස්වල ඒගොල්ලන්ට ඉන්න අමාරුයි. So that is another reason that we decided to do on a poya day about this special program that we are going to share with you about what are the undervalued stocks. Right. So to start with, then Samarita in this program, there might be newcomers who are joining in. Alutin Patangana stock market, Alutin Patangana keep the next join with. So what I want to tell is stock market take Sally Hoina Pulo, right? Mama Kiana Bakila. A Wagema stock market take high risk, high return area. Labi Tamat Sat, Matagandapura, Evagama Losana Pulo. The EA Mankatawa Kianina, EA Ogulung that Kanang NIFL. LOC development finance එක කෙලින්ම 320 ගිහිල්ලා I 210 ඇවිල්ලා I 320 ගියා right ඉතින් මම ඔයාලට පුළුවන් නම් මම share කරන්නම් chat එකක් ඊයේ මම personal coaching කරපු එක්කෙනෙක් මාත් එක්ක කතා කරගෙන මොකද සමහරවිට trading වලට ගිහිල්ලා අපිට profit ගන්න පුළුවන් right so ඉතින් දවසට ලක්ෂයකමාරක් හොයපු කට්ටිය ඉන්නවා ඊයේ trades වලින් so like that you all can earn හැබැයි මේක හිමින් යන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ටික දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ undervalued stocks ටික stock exchange එකේ fundamentally undervalued stocks ටික list එකක් තියෙනවා. ඒ list එක අපි කතා කරමු sector by sector. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම කියන්න ඕනේ stock market එකට invest කරන අලුතෙන් පටන් ගන්න මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා නම් මේ program එක බලන stock market එකේ don't go to invest all at once. එක වෙලාවට ඔක්කොම ගිහලා සල්ලි ටික දාන්න යන්න එපා stock market එකේ පිළිවෙලින් පිළිවෙල step by step යන්න. Right, මම ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මම පුළුවන් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරනවා. So we have some more Dadika, Sampath, Dhammika, Dinesh, lot of people joining in. So it's very nice to see all of you all on Poya Day. So if you're going to start new in the stock market, simply take this into consideration. If you are starting, you have to open the CDS account, select a stock brokering firm, and ඊට පස්සේ රුපියල් 10000කෝ 50000කෝ ලක්ෂයක් වගේ මුදලකින් හෙමින් පටන් ගන්න right and also ගන්න පළවෙනි stocks ටික very strong fundamental stocks ටිකක් දාගන්න portfolio right so
ඉතින් මම කියන්න කැමති දවල්ගේ ප්‍රශ්න so we have Ashok has joining in, so there are good people joining in, right? So මේ වීඩියෝ එක අපි දැන් කරගෙන යන්න ඉස්සෙල්ලා අද අපි දැන් කතා කරන්නේ undervalued shares. දැන් so what are undervalued shares is for example හිතමු මේ phone එක, for example this phone we say that it is worth 100,000. හරි, අපි දන්නවා market එකේ 100,000 වටිනවා. හැබැයි අපි valuation එකක් කළා මේක 100,000 කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් මොකක් හරි හේතුවකට අපි හිතමු market එකේ මේ phone එක විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙන කවුරුහරි හදිසියක් වෙලා for about 40,000 bucks, right? So that is where, so we have a valuation of 100,000, 40,000 වලින් we buy. This is the time we have to buy, right? Because the valuation looks good, and then at least අපිට 60,000 70,000 දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි profit එක. ඉතින් මේ phone එකේ තියෙන example එක තමයි අපි stock market එක use කරන්න ඕනේ with Warren Buffett's theories, Benjamin Graham's theories, use that and ලංකාවට ඔබින විදියට පොඩ්ඩක් modernize කරලා අපේ game එක අපි ගහන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ, right? Then only you can make money. Otherwise අපි මේ නෑනේ අපිට මේ ලංකාවට මේක අදාළ නෑ කියලා අපි ඔක අමතක කළා දැම්මොත් we cannot go and be successful in the market, right? So we have a lot of people joining in, so let's get back to what we want to discuss. Before that තව success story එකක් කියන්න ඕනේ. මේ අපි programs වල join වෙන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා මට ඊයේ පෙරේද කතා කරලා join වෙන කතා කරා. so එයා join වෙනවා මම දැන් අපේ මේ සැරේදී තියෙන mastermind master class intelligent investor workshop එකට. මම එයාට දීපු example එක තමයි මම 2016 මට පුද්ගලයෙක් හම්බුණා. එයා stock market එකේ පටන් ගත්තේ රුපියල් ලක්ෂයකින්, right? 2016 දැන් 2021 එයාගේ portfolio එක මිලියන 11ක්, right? 11 million රුපියල් ලක්ෂය පටන් ගත්ත portfolio ලක්ෂය මිලියන 11ක් වුණා නෙමෙයි. අපි value shares වල invest කර ගියා. එක වෙලාවක එයාගේ 100,000 දාපු එකක් ලක්ෂ 6ක් වුණා, right? ඒ stocks මොනවාද කියලා අපි මේ ඉදිරි වැඩසටහන් වල ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා. Also she might join in one of our programs to talk about it. So that was an amazing story how people made profits, but like that people have made losses also. මම ඔයගොල්ලෝ සමගකාරට කියන සල්ලි ටික ඉතුරු කරගන්න කියලා පරිස්සමෙන් ආයෝජනය කරන්න කියලා මම දැකලා තියෙනවා මගේ experience එකේ 2011 2012 2007 මිලියන 4 තිබ්බ portfolios, for example 4 million portfolio තිබ්බ portfolios ලක්ෂ 4කට වැටෙනවා මම දැකලා තියෙනවා මගේ ඇස් දෙකෙන්. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම ඔයගොල්ලෝ කියන අලුතින් පටන් ගන්න මිත්‍රයන්ට මම කියන්නේ මේ පරිස්සමෙන් මේ ගමන යන්න. මොකද portfolio dilution එක තිබ්බ නැත්නම් ඉවරයි. මොකද මම කියන්නේ හැම වෙලාවෙම fixed stock market එකට invest කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ හරිම easy equation එකක් තියෙනවා. 100 කියන ඉලක්කම ගන්න. 100 ඉලක්කමෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ වයස අඩු කරන්න. අපි කියමු අවුරුදු 35ක තරුණයෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒක ලේඩි කෙනෙක්. එතකොට 100 අඩු කිරීම 35. එතකොට 65නේ. එතකොට 165ක් වගේ තමයි stock market එක යනකොට වයසත් එක්ක risk එක ගන්න හොඳ නැහැ, right? So risk එක return එක ගන්න අමාරුයි. So ඒ වගේ equations ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් fundamentally 80% strong fundamental stocks ටිකක් දාගෙන 20% trading වලට තියාගන්න එක තමයි සුදු. දැන් ඊයේ පෙරේද දැක්කනේ NIFL ඊට පස්සේ MA4 ගේ fluctuate කරලා ඒ වගේ වට පොඩි trades ටිකක් දාලා අපිට quick 20-100,000 දවසකට හොයාගන්න බැරි කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ trades වලින් ගත්ත profits ඉස්සරහට අපි පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහෙන් likes 250ක් ඔබ කවුරුහරි මේ බල දැන් අපි කොහමද අපි වීඩියෝස් 2000-3000ක් බලනවා. likes 250ක් විතර වැටුණොත් ඊට අමතරව වැටුණොත් ඊළඟ වීඩියෝ එකක් මම personally contract note එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝට share කරනවා. ඒ ගත්ත profits එක්ක for you all to benefit, right? Let's get back to what we want to discuss today about the undervalued stocks. දැන් stock market එකේ valuation fundamental analysis කරන විදිය දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙනකොට දන්නවා ඇති, right? So අපි කතා කරනවා net assets per share, dividend yield, PE ratio, gearing ratio, එතකොට price to book value. Do you all know about price to book value? Price to book value ගැන දන්න කට්ටිය පොඩ්ඩක් comment එකක් දාගෙන යන්න. price to book value කියන එක. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ stock market එකේ දැන් මේ videos අපේ බලනවා අලුතෙන් පටන් ගන්න ඉන්න කට්ටිය. ඊට අමතරව දැනට market එකේ ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් stock market එකේ මම කියන්නේ invest කරනකොට මගේ මතය තමයි දැන් මම buy or sell recommendation එකක් නෙමෙයි දෙන්නේ. මගේ personal මතය. ඉතින් මම හරි හෝ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ you have to do your own research. ඔයගොල්ලෝ research තනියෙන් කරලා ආයෝජනය කරන්න ඕනේ. නැත්තම් අමාරු වැටෙන්න පුළුවන්. එතකොට
අපි ස්ටොක් මාකට් එකේ දැන් දන්නවනේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක මාකට් එකේ කීයද යන්නේ FD එකට හම්බෙන ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක something around 4-5% right 4% 4.5-5%. ඒකට අපිට ඉන්ෆ්ලේෂන් එක around 5.5 විතර ලංකාවේ දැනට ඉන්ෆ්ලේෂන් එක. So අපි ඒක බීට් කරන්න ඕනේ. right so ඒක බීට් කරන්න අපිට තියෙන ස්ටොක් මාකට් එකේ තියෙන opportunities ටික දැන් බලමු. ඒතකොට ඉස්සෙල්ලා අපි බලන්නේ ස්ටොක් මාකට් එකේ ලාභ ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි ලාභාංශ from dividend. So when a company you have the company's made profit, they will give you a part of it for you as dividend ලාභාංශ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට හෙට බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න ලංකාවේ පුරාවට branches open කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ. So ඒ වගේ business open කරලා profit කරන business එකට ඔයගොල්ලන් කොටස්කාරයෙක් වෙලා මේ සල්ලි ටික ගන්න පුළුවන්. So that is called dividend. So we have one answer. Saranga says trading price divided by net assets per share. So Sarangaගේ answer එක හරි. ඉතින් අනිත් බලන කට්ටිය ඉන්නවනම් ඔයගොල්ලන්ට net assets price to book value කියන equation එක තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ chat box එකේ සාරංග සහ සම්පත් එකතු වෙලා ඉන්නවා to share their knowledge as well. So very good. මේ අපි මේ team එකට මුගක් මේක වැදගත් වෙනවා. අපි team work එක මාර වැදගත් මෙතන. right මේ ඉස්සරහට යනකොට right fundamentals ටික අපි බලමු quickly. ඉතින් dividend තියෙන stocks අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා. Sometimes you all would have watched some of the videos that we did about the industries and sectors. So by now you all must be knowing what are the sectors are there in the stock market. So why we want to educate you on sectors is when you are building a portfolio build කරනකොට you have to have different sectors. Now for example අපි හිතමු යුද්ධ කාලේදී යුද්ධ ඉවර වෙච්ච ගමන් ලංකාවේ හොටෙල්ස් හොඳට යයි කියලා තනිකර පුද්ගලයෙක් කියලා හොටෙල්ස් විතරක් ආයෝජනය කරලා තිබ්බනම් මේ වෙනකොට they are having a lot of issues. Itin banking and finance, capital goods, what do you call medical, like those kind of things, sectors with a dilution එකක් තියෙනුනේ. So ඒක අපි intelligent investor mastermind masterclass program එකේ කියලා දුන්නා. So let's see ඔයගොල්ලන් හිතන විදිහට මොන sector එකද වැඩිම dividends දෙන්නේ. comment කරන්න බලන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන පස්සේ බලන මිත්‍රයෙක් හිටියත් comment එකක් දාන්න තමන් දන්න දේවල්. මේ live chat එකක් අපි දැන් කරනවා. ඒ live chat එකේ වැඩිපුරම dividends දෙන sector එක මොකද්ද? ඔබ දන්න විදිහට comment එකක් දාගෙන බලන්න. Just comment here, which sector do you think is giving the highest dividend? Right, so we have Pradeep saying poultry. Who else? Which sector is giving the highest dividend? So I'm going to talk about the sector dividends. Okay, so we have Harihaban talking, Chaturanga Rajapaksha is giving the answer of banks. This is a live program that you all are joining in, right? ඔයගොල්ලෝ මේ live program එකට join වෙන්නේ ඒක තමයි මේ you will see live chat box and discussions going on. Tikshani is saying banking sector, FMCG, FMG. Chandana, Pradeep, yeah, Pradeep express issue. Kanisa, yeah, Pradeep is asking a question. I will answer that later. Okay, so we have good people in knowledgeable. Apita payna good at knowledge na katina. So they talk about energy. This okay. Now I'm going to talk about. Let's see who is correct and who is wrong. So sector wise baluat dividends වැඩිපුරම දීලා තියෙන dividend yield එක automobile industry, right? 5.8. ඊට පස්සේ banks 5.1, capital goods 3, commercial and professional services 2.6, consumer durables and apparels have given 2.8, then diversified financials has given 1.4 dividend yield in the sector. Energy has given 2.3 in the sector. Then we have energy is given approximately 0.8. Food and beverages has given 3.7. Healthcare 3.8. Household and personal products about household products 1. Insurance 3.8. We have materials 4.4. Telecommunication services 5.2, and so on and so on forth. So the market PE, you all must be knowing what is the market PE and the dividend yield. That's our market. So this is by sector wise. The sector wise වලට ගත්තේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි overall බැලුවොත්, right? ගොඩක් කට්ටිය කතා කරා banking and financial sector එක ගොඩක් risky කියලා. හැබැයි අපි බැලුවොත් when we are looking at my personal view, මගේ personal මතය තමයි banking and finance කියන එකේ ඒ sector එකේ stability එක තියෙනවා. මොකද මම කියන්නේ දැන් මම කියලා ඩෝංගල ගන්න ඕනේ. මොකද sector එකේ හැම banking sector එකේ dividend yield එක හොඳට තියෙනවා.
right මම කියන්නම් banking sector එකේ තියෙන undervalued stocks ටික සහ dividend yield එක මම කියාගෙන යන්නම්. මොකද මගේ මතය තමයි bank portfolio එක build කරනකොට bank කියන එක sector එක portfolio එක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් කියලා මම හිතනවා. roughly about 20 to 30 to 40% විතර banks තිබ්බට කමක් නැහැ. මොකද මේ වෙලාවේ market තියෙන price එක discount price එක trade වෙන්නේ. හැබැයි issues තියෙන bank එකේ financial sector එකේ අපිට තියෙන issues තමයි with the covid වසංගතයේ හින්දා because of the covid that the dividend not the dividend the non-performing loans might increase. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට ගෙවා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් එයිද කියලා තමයි අපිට ගැටලුව තියෙන්නේ. But we can see what are the opportunities that are seen in this. So අපිට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේක the bank එක කොහොම recover වෙනවනේ. ඒගොල්ලෝට asset base එක හරි වැඩි වෙලා ඒගොල්ලෝ මේක sell කරලා we will recover the money and they'll pay dividend. Let's see banking sector. Okay, let's see the banking sector. So ABL has given 2.5, commercial bank voting and dividend yield like 7.2. Mainly keep at Kiagana DFCC 4.7 dividend yield, HNB 5.94 dividend yield, right? So roughly commercial HNB 8 rupees. Then HNB non-voting like a dividend yield is 7.64, you know. ඊට අමතරව we have SDB and all. එතකොට දැන් price to book value ටික මම පටපට කරලා කියාගෙන යන්න බලන්න price to book value. commercial වල දැන් තියෙන price එකේ equal price to book value තියෙන 0.66. So still we see like සාමාන්‍යයෙන් 1 කියලා තිබ්බොත් 1 වලට වැඩි නම් net assets වලට වඩා ඒ share එක trade වෙනවා. So more than the net assets it is trading. But if it's below 1 it's quite still it's undervalued based on the price to book value ratio. Right, so then we have DFCC is that I see is the lowest undervalued stock විදිහට මම දකින්නේ 0.38 price to book value එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ නිසා ඒක attractive. HNB 0.45 stock එක. then we have HDFC 0.4. දැන් මේ banking sector එක මම මුලින් කතා කරගෙන ගත්තේ මොකද ඒ sector එකේ ටිකක් undervalued stocks ටික වැඩි market එකේ තියෙනවා. right, NDB 0.57, NTB 0.42 price to book value මම කතා කරන්නේ. Then we have Sampath 0.55, PABC 0.44, right? So this is the basic calculations that has been done. You also can do your own research, right? ඔයගොල්ලන්ට කියලා බලන්න පුළුවන් මම මේ කියන එක හරිද වැරදිද කියලා. මම වැරදි නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. හරි නම් ඒත් කමෙන්ට් එකක් දාලා likes button එක ඔබන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ likes 250ට වඩා වැඩි වුණොත් AMF එකේ දවසකට ගන්න ප්‍රොෆිට්ස් ටික ඒ ට්‍රේඩින් වලින් ගත්ත ප්‍රොෆිට්ස් ටික පෙන්වන්න මම ඔයගොල්ලොන් එක්ක කිව්වා මුලදී. So I want to show you those videos, the contract notes for you to see how you can make it easily අපිට trading patterns බලලා per day 20000ක් 50000ක් වෙන එක අමාරු නෑ. but අපේ strong fundamental portfolio එක තියෙන්න ඕනේ. So for example strong සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 35ක පුද්ගලයෙක් කියලා අපි ගත්තොත් 3 million කියන්නේ nothing, right? ලක්ෂ 30ක් කියන්නේ nothing. but මේ වීඩියෝ එක බලන මිත්‍රයෙක්ට තියෙන ලක්ෂ 2යි නම් අපි ඒ විදිහට අලුතින් portfolio එක structure කරලා ඒක කොහොමද හොයාගන්න කියලා. මොකද මම කියවලේ ලක්ෂයක් තිබ්බ එක්කනට මම ලක්ෂ 2 ලක්ෂ 6 හොයන හැටි මම කියලා දෙන්න තිබ්බේ. so that we can do. so banking and finance ගැන ඒගොල්ලෝගේ dividend yield එක සාමාන්‍යයෙන් close to the inflation දීලා තියෙනවා. and also they are on a price to book value බලුවොත් හුඟක් undervalued. Right, we have few comments coming in on the interest rate. The interest rates increase will bank sector benefit. So Tashani, so what happens is if the interest rates increase, the banks are now borrowing at around 4.55%. I think I checked with some of the banks, I don't want to mention the name. They are giving 3.5 FD rate. So they are getting the money at a very low rate. But they're lending, and what are the rate that they're lending? They're lending for credit cards about 18, right? Then if they're lending for what you call loans, it's like housing loans about 7. And if interest rates goes up, the loan interest rate also will go up, so they can lend at a higher rate. And these days, even the rates are lower, the borrowings, the loan books are not growing as fast as we expected, and the banks also, I feel, are not having a huge interest to grow their loan books. So that is also another advantage that we see in the banking sector, which is running with a lot of string system. So I'm not giving a buy or sell recommendation. I'm giving my view. You also go and do your own research for all of y'all. And this I'm giving you some
ways of how I look at things, right? Right, so we have request. So next one I want to run now. Already we have gone for 20 minutes. I want to maybe about 45 minutes to wind up, because make a possible like connect a pack with a band on a so but I have to quickly give you the answers, right? So bank and finance companies are generally given a good dividend yield. Then look at the financial companies. Financial companies we have Central Finance price to book value 0.39, which is given price to book value 0.39 undervalued kill up in we can see as what you call based on fundamentals. Dividend per yield is about 3.5, 3.99, and the dividends per share is about 3.5. Financial companies were dividend companies hungak adu dila tibbe LFI dila tibba LB Finance dividend yield එක 10.8ක් විතර. So about 7 rupees per share දීලා තියෙනවා. Then we have PLC 60 cents දීලා තියෙනවා dividend එක. That's around 4.48 dividend yield. Dividend දැන් මේක බලනවා dividend yield කියන්නේ මේක දන්නේ නැති මිත්‍රෙක් කියන dividend yield එක is like for the money how much dividends you are paid. So අපි හිතමු something around 5% now, right? So that is something which is we think as good. Now LB එක දීලා තියෙනවා රුපියල් 7ක් විතර, something around 10% දීලා තියෙනවා. So that is something above the inflation. So it does not mean you have to go and buy now. මොකද දැන් March 31st එකේ dividend ඔක්කොම declare කරලා ඉවරයි. But ඔයගොල්ලෝ long term portfolio build කරනකොට අර dividend එක බලාගෙන invest කරන මොකද ඉස්සරහට market එකේ ඔයගොල්ලන්ට long term portfolio build කරනකොට ඒක අවශ්‍ය වෙයි. Then we have CF here is given 9.6 with the 5 rupee dividend, right? So dividend දීලා තිබ්බේ නැහැ. මම දන්න විදිහට මේ වැරදි නම් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. LOFC dividend එකක් දීලා තිබ්බේ නැහැ. NIFL දීලා තිබ්බේ නැහැ. Indu CLC ACAP MESL right? So Semba ඔය ටික LOLC dividend එකක් මම දැක්කේ නැහැ. මම වැරදි නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. CDB right? So those are some financial sector එකේ තියෙන ටික. මම වැරදි මුකුත් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් දාගෙන යන්න. Okay, so that is one sector we spoke about, financial sector. Next we are going to talk about the next sector, about diversified financials. So we have other diversified financials also. We don't see financial companies much doing really good, so I will not touch on that. We see we'll move on to the insurance sector. Insurance sector එක මම කතා කරන්න කැමතියි. මොකද ගොඩක් කට්ටිය අහනවා මේ people's insurance ගන්න එක හොඳයිද කියලා. So people's insurance ගන්න එක දැන් cost එක තියෙන around 38 විතර. මේ මගේ private අපේ mastermind private consulting එනකොට ගොඩක් කට්ටිය අහනවා people's insurance ගන්න හොඳද කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට ආයි පෙන්නන්නම් මගේ cost එක සහ මගේ ඒ කාලේ අපි ගත්ත price එක රුපියල් 16යි. ඉතින් දැන් 38යි. ඉතින් බලන්න for example මේක actual real life story එකක් මම කියන්නේ මගේ ඇත්ත ජීවිත කතාවත් එක්ක, because I bought මම ගන්නකොට රුපියල් 16යි තිබ්බේ. ඉතින් මම ගත්තේ long term. මගේ retirement portfolio එකට අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ කියලා ගත්ත share එකක්. බලන්න මේ share එක මේ අවුරුදු 3-4 කාලය තුරද 100 times ගිහිල්ලා 100% ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 16ට ගත්ත එක දැන් 38යි කියන්නේ. 100කට වඩා ගිහිල්ලා ඊට අමතරව හැම අවුරුද්දෙම dividend එකක් දීලා තියෙනවා. dividends per share 3 දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ dividend yield එක 8.13ක්. ඒ කියන්නේ දැන් banks offer කරන 5% එකට වඩා ගොඩක් හොඳ deal එකක්. right? ඉතින් කවුරුරි ඒ challenge කරනවා ඒකත් මම පෙන්වන්න ලෑස්ති on disclaimer basis. මොකද මම මේ share එක promote buy or sell recommendation එකක් නෙමෙයි, මගේ success story එක ඔයගොල්ලෝ share කරනවා. right? So අපිට මේ උදේ හවස මේ stock market එක දිහා බලාගෙන ඉන්න අවශ්‍යත් නැහැ. හැබැයි වෙලා තියෙනවා නම් බලලා trade එකක් කරගන්න දවසට 20000ක් 50000ක් විතර හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව long term portfolio එකක් build කරාම බලන්න කොච්චර comfortable ද කියලා. ඔන්න long term portfolio build කරාම dividend yield එක හම්බ වෙනවා. price එකත් unknowingly අපි ගිහලා තියෙනවා 100 times වලට වඩා වැඩි. 100කට වඩා ගිහලා තියෙනවා අවුරුදු 3-4ක් අතුලත. so අන්න ඒ වගේ හිතන්න පුරුදු වෙන්න. then you can learn. නිකන් අර gossip බලබල වෙලා නාස්ති කරන්න එපා කියලා තමයි මට කියන්නේ. මොකද you have to associate. ඔයගොල්ලෝ ආශ්‍රය කරන්න පටන් ගන්න ටිකක්
ඔයගොල්ලන්ට වඩා දැනුම වැඩි පුද්ගලෙක්, right, who has been successful, right, ඔයගේ මිත්‍රයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයගේ අංක කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, right, so අන්න ඒ වගේ දේවල් follow කරන්න and social media පැත්තම යන්න එපා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය talks දුන්නට වැඩ නැහැ, right, talks තියෙන වැඩ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ නිකන් don't go behind them, build your own success story. ඔයගොල්ලන්ට ආවේනික වූ තමන්ගේම success story එකක් build කරන්න පටන් ගන්න. පොඩි ideas ටිකක් තමයි මම මේ දෙන්නේ, right. So lot of ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රශ්න අහගෙන යනවා මට මම උත්තර දෙන්නම්. right, දැන් ගොඩක් කට්ටිය අහනවා what do you think about our index next week අනේ ඒ වගේ දේවල්. මම ඒක ටික explain කරන්න. මම මේ undervalued price list එක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම්. ඊට පස්සේ you all can do. So insurance sector එකේ we saw selling co-insurance. The voting is price to book value 0.82. හසු 1.03. ඒ කියන්නේ හසු එක පොඩ්ඩක් book value එකට වඩා පොඩ්ඩක් trade වෙනවා. But the dividend yield is 5.28 දීලා තියෙනවා. right, මේ stocks ඔයගොල්ලන්ගේ portfolios වල තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් comment එකක් දාන්න බලන්න to see who has invested properly in the stock market. මේ කතා වලට රැවටෙන්නේ නැතුව හරියට market එකේ invest කරලා තියෙන කවුද invest කරලා තියෙන්නේ people's insurance, කවුද invest කරලා තියෙන හසු වල, who has invested in UAL, right? So UAL has offered their dividend price to book value is 1.21, dividends per share is 14, so about 4.7. Then we have AIC at the price to book value of 1.22, right? Then so price to, if you look at PINS, we have the price to book value of 1.452. I told you that. That is about the insurance sector. So for the moment we see that banking has done reasonably good, finance has done reasonably well, and we have seen that the sector of insurance also has some good undervalued stocks still in the market. ඔයගොල්ලන් ප්‍රශ්න අහගැටලු තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වුණාන් පස්සේ පල්ලෙන් කමෙන්ට්ස් දාන්න. So when you comment then every other 2 days වගේ අපේ mastermind team එක ඒ ටික collect කරලා මට එවනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ reply කරන්න පුළුවන් වෙලාවක් හම්බෙච්ච ගමන්, because මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ දැනුම අවබෝධය එකතු කරගන්න. because ඔගක් කට්ටිය මේ join වෙන කට්ටියට වයස තියෙනවා. I think සමහර අවුරුදු 20යි, සමහර 30යි, සමහර 40යි. ඉතින් ඒත් පරක්කු නැහැ. මොකද අවුරුදු 10ක් හරි තියෙනවා නම් අපිට එක decade, දැන් වොරන් බෆට් trade කරන්නේ decade by decade නේ. decade by decade කියන්නේ අවුරුදු 10න් 10ට එයා trade කරන්නේ. දැන් අපි හදන්නේ quick profit එකක් කරන් අයින් වෙන්නනේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි ඉන්න market එකේ ඉන්න හොඳ stocks, හොඳ opportunities එනවා. down cycles එනවා. down cycles වලින් collect කරලා ආයි දැන් ඊයේ දැක්කනේ market එක කඩාගෙන ආව around 90-100 points ඇවිල්ලා ආයි ගියා, right? ඒක කතාවක් මම කියන්න හිටියා මේ NIFL එකේ ඊයේ 320 කියලා මට කෙනෙක් ටෙක්ස්ට් කරලා හොග ගමුද කියලා. මේ මම නිකන් ටෙක්ස්ට් කරා if you like for trading මම කියන්නේ 80% fundamental stock, 20% ටිකක් ගහගන්න කියලා. So 20% few of my private consulting එන කට්ටියට අපි offer කරනවා members privilege එක, mastermind members privilege එක. ඒකට ඒගොල්ලන්ට වෙනම group එකක් create කරලා personally සමහර අය මට ටෙක්ස්ට් කරනවා. එතකොට මට පුළුවන් වෙලාවක් තිබ්බොත් මම පටස් කරලා reply එකක් දානවා. So ඒකට join වෙන්න පුළුවන් mastermind member program එකට. ඔයගොල්ලෝ එක්කෝ private consulting එකට අපි එක්ක join වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි automatically membership එක දෙනවා. Or if you are participating in one of our workshops, අපේ තියෙනවා සමහර weekends වල intelligent investor workshops. I think batch 1 was done, batch 2 is I think this Saturday. මේ Saturday batch 2 එක තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට join වෙන්න පුළුවන් කැමති කට්ටියට. මම ඒක link එක දාන්න, කීප දෙනෙක් කතා කරලා තිබ්බා ඒ ගැන. you all can ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් email එකක් දාන්න mastermind මම ඒකට දාන්නම් chat box එකේ mastermindclassroom@gmail.com කියන එකට දාන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට call එකක් දෙන්න පුළුවන් 076 56 78 784 number එකට. මම ආයි මේක දාන්න chat box එකට. email කරන්න ඔයගොල්ලන්ට ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් intelligent investor mastermind masterclass program එකට. ඊට අමතරව call or WhatsApp කරන්න පුළුවන් number එකක් තියෙනවා. අපේ mastermind team එක ඉන්නවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට guide කරන්න. email එකක් දාන එක ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට direct WhatsApp හෝ call කරන්නත් පුළුවන්. ඒ numbers උත් දාන්න. right? අනිත් sectors වලට යන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේ there was some questions that had been asked by a few of them. I will try to answer one of them and then get back. So we have Silent Network saying I sold pins and PABC last week. Okay.
So sometimes silent network, what we have to do is we have to decide on what are the stocks that we are going to keep for the long term, right? What are the stocks we are going to keep for the long term? Build your retirement portfolio now. Start building a retirement portfolio now. What do you mean by building a retirement portfolio now? Is you don't have to have all the money to build a retirement portfolio. If you want to have a retirement portfolio when you are retiring of 50 million, right? 50 million තියෙනවනම් දැන් ලක්ෂ හෝ ලක්ෂ දෙක හෙමින් එකතු කරගන්න valued shares but long term. Right? For example, I talk about People's Insurance Company, one of my favorites, because that is my retirement portfolio. I build කරලා ඉවරයි People's Insurance. I මම ඔක ගන්න විකුණන්න යන්නේ මොකද මං ඉන්නවා ඒක අවුරුදු ගාණක් යනකම්, right? And ඒ වගේ you all can build your own retirement portfolio. So we have Cool Brow has put some pricing. I don't know what Cool Brow මට තේරෙන්නේ what you want to know, just tell me. So we talk about future of few dip and hiccup. So Peter is asking that. So Peter, I think a lot of people, I think even Nimal Pereira mentioned about dip and hiccup, that he's also positive on that. So, and because of the COVID and all, I think that might benefit, but that is not a buy or sell recommendation. You have to do your own research. So look at the valuations and you will do good. So we have Nadika pins 10% on the portfolio. Nadika, I'm very happy to see this. Portfolio තියාගන්න එක. Indica has pins, and so Indica has Tushita has PLC, and also good that you all are having good value stocks. Yasas has pins, very nice to see. ගොඩක් කට්ටිය හොඳ මේකේ ඉන්නවා, game එකේ ඉන්නවා, so that is good to hear. Saranga has PLC. I have got banking shares. So Prabhat says I have got banking shares and have small gains from them. Yeah, so Prabhat, don't think about banking to have huge gains in the short run. Look at the long run. I can remember when I was in 2008, 2009 ඒ කාලේ මම දැක්කේ HMB රුපියල් 500 යනවා, right? because සම්පත්ුත් the සම්පත් ස්පිට්ස් එම ආවනේ, but ඉතින් අපි හිතන්න දැන් asset value එක HMB එකේ තියෙනවා 295 to ඒ ගාන. ඉතින් trade වෙන්නේ 140 විතර. බලන්න ඒක යන්න පුළුවන්. And normally banks හොඳ economy එක 1.5 times book value trade වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ දැම්ම කියලා ඩෝන් ගාලා banking ගන්න කියලා. මම කියන්නේ trade වෙන්න පුළුවන්. So you can slowly collect, right, and start learning about it, right? So don't get hurry to get buy banking. So ඔයගොල්ලෝ පේනවනේ market එකේ යන shares මොනවද කියලා කතා වලට යන්නේවා. So ඒවට trading portfolio එක තියාගන්න 20% of the portfolio, not the full of the stocks. Then Vishwa is start exit from hustle. I think Vishwa, why do you exit in from hustle? Because ඒක long term ද ගත්තේ short term ද ගත්තේ කියලා පොඩි comment එකක් දාන්න. මොකද මෙතනින් මට පොඩ්ඩක් කියන්න from here how many of you all are started to build your retirement portfolio, right? So we say 80% should be fundamental. That from that 80%, 50% should be your retirement portfolio started to build already now. So it should be. There are some stocks in my portfolio. I'll show you all depending on how many likes we have here. So if we have 250, we will show you a video of the day trade. So like that, we will show you how I'm going to get the profit. You can follow somebody and build a return. ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ අර short term gains කරන්නේ. දැන් මම දැක්ක සමහර cryptocurrency ගොඩක් promote කර ගිහලා loss වෙලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ loss වෙලා ඒගොල්ලෝ අමුතු කතන්දර වගේ දාලා තිබ්බා. So be careful on cryptocurrency also. I am not saying it's not making profit. You can, but සමහර තැන්වල මම දැක්ක 60 bitcoin එකේම 60000 ගිහිලා ආයි 33000 වැටලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මිනිස්සු panic වෙලා තිබ්බා. So be careful. ඒ වගේ කරනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ සල්ලි හැම නිකන් නාස්ති කරගන්න එපා. So we have some pins. Okay, so we have few people have put good value numbers. So then we are having a lot of questions are coming today. Maybe because it's a poor day. The poor day in the good questions, right? Okay, now I'm going to quickly run through the balance stock list. We have capital goods sector. AEL has given a dividend yield of 4.39. Dividend yield 4.39. ACL the dividend yield is 1.81. AEL is price to book value 0.97. So AEL ඔබලුන් දැක්කා කොවිඩ් කාලේ රුපියල් 11 වගේ level එකට ඇවිල්ලා ආයි 30ට විතර ගියා. ඉතින් මේක ඔළුවේ තියාගන්න. දැන් I think about 22 24 level එකේ trade වෙන්නේ. ඉතින් AEL එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා I think රුපියල් 14
15 ඔගොල්ලෝ හිතයි ඒක වෙන්න බෑ කියලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඒ levels වලට આવොත් දෙසරක් හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. We can collect some of those, right? Again, this is not a buy or sell recommendation, just my view. Then we have ACL, price to book value 0.81, dividend yield is 1.81, right? So that is another one. Then we see another Spence, we have price to book value 0.46 only. So that's going at a big discount. Looking at the price to book value valuation, right? And the dividend yield is 1.7. Then we have CIND has given 7.05 dividend yield. Price to book value is 1.01, little bit overvalued. I mean, looking at price to book value. Then we have Haley's Haley's price to book value is 1.23. 1.23 කියන්නේ net assets එකට වඩා trade වෙනවා. Dividend දීලා තියෙන්නේ only 1.30, right? And 1.166 is the dividend yield. Then we have John Kills, 0.81 price to book value, still below trading, below the NAV. Dividends per share is 2. 1.45 is the dividend yield that is offered. Then we have Tile sector. Tile has given price to book value is 1.49. It can net assets එකට වඩා price එක ගිහිලා තියෙන 1.42, but dividend has been offered 9.73. Dividend yield 9.73. So 9.73 කියන්නේ හොඳ dividend එකක්. දැන් FDs වල යන්නේ about 4.5. ඒතකොට මේ Tile එකේ විතරක් ඔයගොල්ලන් stocks ටික තිබ්බනම් ලස්සන්ට 9% dividend එකකුත් හම්බ වෙනවා. Then we have Volatiles. Volatiles also price to book value 1.25 above net assets per share, trading at dividends per share of 5.82, and dividend yield is 8.73. So again, we see a good sector there. Then a lot of people talk about RCL. RCL Lanka Volatiles ඔක්කොම දැන් NAV එකට වඩා trade වෙන්නේ. So be careful. NAV 1.4, dividend yield of 6.75. Right, dividends per share 2.60 RCL, right? Then we have the undervalued stocks. We have undervalued stocks who has made profits. We have Alufab. Alufab is also 2.46 overvalued, right? So RHL. Look at RHL ටිකක් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඇනලයිස් කරලා බලන්න. මට පේනවා price to book value 0.32, but only thing their profits are not very satisfactory. That is the only thing based on the price to book value ratio, right? Then we go to the insurance sector. Then we have diversified financials, banks. First, the most important thing I want to get is the FMCG. So we have consumer durables and apparel sector. We have Abans 0.52 price to book value, which we see undervalued. Then we have DPL 0.46 undervalued. MGT is 1.87, that is trading above the NAV. Then we have Regnis 0.92 with a dividend yield of 3.42. Right, so consumer durables, you know, it's not moving much, but they have got a. TGL has been able to get a actually 4.16 dividend yield, right? TGL over done, right? And the dividend price to book value is 1.61. Again, book value eකට වඩා trade වෙනවා. Then we have the other counters. The other counters, we don't see any valued shares to be discussed in that sector. Then we'll talk about hotel sector. Hotel sector ඔයගොල්ලෝ analyze කරොත් එකම ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ all the hotels have made losses. Only one hotel has been able to, that's also made, all the hotels have made losses. ඔක්කොම hotels losses. Dividend yield ගෙවලා නැහැ. Price to book value ගත්තොත් chart එක 0.228. Price to book value 0.28. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අඩුවට ගොඩක් hotel sector එකේ මුලන්න price to book value ගත්තා නම් ඔක්කොම හුඟක් ඒවා එකට අඩුයි. පහට below 0.55 also. So I will not talk about hotel sector because still it's not attractive to go and look at. That is what we talk about hotel sector. Then food beverages, tobacco is another sector that you can look at. Food and beverages, you can have lockdown.
මිනිස්සු කනවා බොනවා නේ. So they have to order, they have to consume. එතකොට ඒ සෙක්ටර් එකේ FMCG එකත් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ යම් කිසි 5 to 10% වත් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ තියන්න හොඳයි කියලා තමයි මට personally හිතෙන්නේ. About the sector of the FMCG, right? So we have a lot of comments coming. Pradeep is commenting. There are more future plans for MGT. Will Sri Lanka lose GSP Plus? Yeah, so Sri Lanka, those are the risk factors we have to analyze. What do you think about CIC voting? So those are a lot of questions are coming. Silent, but RCLP is around 4. RCLP is around 4. Yeah, so Silent Network, you have to check about RCLPE, the earnings. About that, I mainly analyze based on the price to book value. So PE, but PE, I don't think it's 4. It's also a little bit higher than that. Think about it. Then money minded. She's sending a nice text. Thank you for that. Vishwa, I got around 33% return. Okay, so good. We are seeing a lot of people making profits as well, which is nice. So we are sharing this list free of charge for you on this discussion. So get the best benefit out of it and then go and do your own analysis on the stocks. Then we have food and beverages. We have who has paid a good dividend is Grain, has paid a good dividend, 9.4. They have paid a dividend of dividend 9.4 Grain. Price to book value 1.13. Then we have dividends per share 13.50. Then we have CTC has paid a dividend yield. So 8.54 dividend එකක් දීලා තියෙනවා. Price to book value is 21.22, right? So it's, you know, it's ඒක level එකේ trade වෙන හේතුව තමයි because it's a monopoly. So then you will automatically see the prices like that. Then we see 0.668 price to book value in Kgol and some of these plantation companies. Kalani Valley has offered 7.28 dividend of 0.66. Then we have Nestle has offered 4.9 dividend yield, right? So like that, so on and so forth. So food and beverages also you can have in your portfolio, which is something good for diversifying your portfolio. Then we have TPL has offered TPL like offer dividend yield like a 10.44, price to book value of 0.62. So the undervalued company do your own research again, research kala balana numbers tika harida kiyala. Then we have taba dividend deepu companies honda ekakata tiyenne HPL ek podak balanna. Then we have KFP, right? KFP of 5.8, but the price to book value is a little high, right? So like that, there are so many things that you can see with the undervalued stocks. Right. So material sector Appla price to book value is 0.676. 0.76. Appla is trading below the net book value. Then we have Geminex. So have a look at that. 0.47 price to book value is low there. Then we have a dividend yield hybrid. Dividend yield is 8.53. Lubricants have paid in the material segment high dividend yield 8.53. Have a look at that. Ek balanna. The dip products එක offer කරලා තියෙනවා 5.41 dividend yield එකක් with the price to book value of 2.05, right? So it is trading above the book value. Heka trading above the book value. So 2.13 price to book value, dividends per share 4.20. So like that, there are so many counters that I'm sharing, right? So going to me research කරලා බලන්න මේ counters ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. සමහර ඒවා portfolio එකේ තියාගන්න, සමහර ඒවා portfolio අයින් කරගන්න. Right? So Parkway we have price to book value trading above the net book value of 1.57 with dividend 2.40 and 7.7 yield, right? So that's the material segment. Then we have real estate segment, right? So real estate how prime lands benefited I think with the IPO, right? So like that, there are
මම හිතනවා මේ පොඩි hints වගේ තමයි දුන්නේ. ඊට අමතරව if you have any other counters, ඔයගොල්ලෝ තව counters තියෙනවා නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න කැමති about the net book value, price to book value, earnings per share, dividend yield ගැන මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. After this is done, then you can comment below and then our mastermind team will try to help you on the fundamental ratios on that when you are analyzing a company. ඒ ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්නේ හැම වෙලාවෙම to look at the fundamental analysis and build your portfolio and grow from there. So look at the undervalued stocks and also expect the market in a situation now like yesterday එකපාරට market එක points 90ක් විතර down වේගෙන එනවනම් right අපි සමහරට අපි දන්නේ මොකක් හරි like Warren Buffett says you have to expect the unexpected, right? Suddenly if there is a issue in the market or in the environment, you know that the Sri Lanka economic indicators looking from foreign point of view are not very attractive based on my analysis because of the foreign reserves, dollar reserves coming down, government fiscal policy collection of taxation has slowed down a bit, right? So like that there are few challenges that the government is also facing, right? So we have to see how the long-term perspective and the country, the Sri Lanka rating has also, but some good things that they came up with the derivative way of payment and all this stuff. So like that, right? So we can give you more valuable information. Give us comment below. This is a free of charge session, and also we want to inform you that we talk about mainly talking about the fundamentals to have portfolio and build the fundamental portfolio. Take this time to do some research. සමහර ගෙදර ඉන්නවනම් මේ වෙලාව use කරලා very strong fundamental portfolio එකක් හදාගන්න. ඊට අමතරව මේක තව comments කීප එකට මම උත්තර දෙන්න සූදානම්. I will do that. Before ending, I want to tell you, I want to invite you all. We have on this Saturday another program, batch 2 of intelligent investor. So to be an intelligent investor, to be intelligent investor, to think like Warren Buffett. The coach was Benjamin Graham. So Benjamin Graham coached Warren Buffett to think in that way, and he became a billionaire. So I are willing to coach you, right? I will want to guide you on how to think in that way, change your mindset, look things a different way to achieve your objective of achieving financial freedom. So financial freedom is everybody likes to have, no? When you are just sitting at home and waiting, you see money is coming into a bank account, you are happy, no? So you don't have to be struggling and running and going in the sun and we pitch me වැස්සේ තෙමිදෙමි කට්ට කාගෙන සල්ලි හම්බ කරන්න වඩා, right? මොලේ පාවිච්චි කරලා හරියට ආයෝජනය කරලා සහ හරි business වල මම කියන්නේ stock market එකේ විතරම 100% යන්න කියලා. You have to have your own businesses. ඔයගොල්ලන්ගේ යම්කිසි පොඩි businesses ටිකක් හරියට analyze කරලා පටන්ගෙන stock market එකෙත් මුදලක් දාලා FDs වල fixed income වලත් හදාගෙන හොඳ retirement portfolio build කරන්න. මොකද life is not worth getting tired and having mind getting upset and feeling always sad and thinking about what others think, thinking about the neighbor's car and neighbor's house and whatnot. You have to build your own growth story, right? So you have to build your own growth story. So join us for the second session. Yeah, there are Zavir says we missed the first session, can use for second session there. So second batch is happening this Saturday at 9:30 through Zoom. We are having a 3-hour session, a 3-hour session workshop ekak. So you can join. I will share you the email address. මොකද සමහර දේවල් අපිට openly YouTube එකෙන් කතා කරන්න අමාරුයි. ඊට අමතරව සමහර අය openly කතා කරන්නේ නැහැ YouTube වල මොකද personal දේවල්, right? So ඒකටත් මට උදව් කරන්න පුළුවන්. Our team is there to help you all. Then you can drop an email to that email address mastermindclassroom@gmail.com. Also, you can give a WhatsApp or give a call to 07656787784. Mastermind coordinators will help you to get the information and register yourself for the Saturday program 9:30 to 12:30, around 3-hour session. So in this session, we talk about we mainly talk about intelligent investor book and the theory, how we can apply it to the real scenario of the Sri Lankan market, right? Then we have another factor. We talk about the Sri Lanka current economy, about the exchange rate, what are the fiscal policy, where is the monetary policy heading, right? Whether there will be an interest rate increase, right? What are the main factors that the Sri Lanka is facing currently, right?
Then the portfolio building strategies. We have 3 types of portfolios for you to choose from. The best. So we will talk more in detail. A conservative, a moderate, and aggressive portfolios you can choose. Yeah, Upula's 9:30. Yeah, it is 9:30 a.m. Uday from 9:30 a.m. to 12:30. So it is in the morning time we are having the program, Intelligent Investor. Then also we talk about practical case studies about how people were successful and how dip, how do you buy and get your maximum profit. So we will be explaining in detail in that training program this Saturday at 9:30. If you're watching this video after the program, you can also we'll be continuing to having a few educational programs, workshops for all of you all. So you can just send the email or call that number and get more information. So I want to wish you all the very best. Sorry that I could not answer all of your questions because now the time is about 10:52. Mastermind has scheduled a private consulting with, I don't know, there's a person called Pubudu. I don't know whether he's here. So he is waiting for me to have a private consultation from 11 to 11 o'clock. So like that, the schedule is all booked. So whatever I can, මට පුළුවන් විදියට පුළුවන් ඉක්මනට ඔයගොල්ලන්ට මේ undervalued share list එක ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා දුන්නා. Tech is very disappointed, but what to do? That's what we have to do. But tech what Adrita. So if you can මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. So පුළුවන් ටික we will reply back, right? So remember to invest very wisely. Use your intelligent investor background which you have gained by watching mastermind videos, and from that build the foundation, and from there build your massive building, right? The massive empire. Start building, but the foundation has to be very strong. If the foundation is very strong, you can build a massive building. So I wish you all the very best. Stay safe and invest wisely. All the very best for a wonderful holiday today, and then the weekend goes up. Stay safe and all the very best, right?